విశాఖ సాగర తీరంలో అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష, మిలాన్ విన్యాసాలు, అయాన్స్ సదస్సు యావత్ ప్రపంచాన్ని విశాఖ వైపు చూసేలా చేశాయి. అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ల నుంచి కాంబాట్ జంప్స్, యుద్ధ సమయంలో ఉపయోగించే 10-10 మెథడ్లో రెస్క్యూ డ్రైవర్లని యుద్ధ నౌకలపై మోహరించడం, నీటి ఉపరితలానికి కేవలం 10 అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతూ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు, హెలికాప్టర్లపై నుంచి సాహసోపేతంగా సముద్రంలోకి దూకి బాధితులను రక్షించడం, వారిని హెలికాప్టర్ల ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం వంటి విన్యాసాలు అందరినీ కట్టిపడేశాయి. ఈ నెల 18వ తేదీ విశాఖ సాగర తీరంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్షలో భారత్ తన సత్తా చాటింది. సాయుధ దళాల సుప్రీం కమాండర్, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. తొలుత రాష్ట్రపతి నౌకాదళ గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. ఐఎన్ఎస్ సుమేధ యుద్ధ నౌకలో ప్రయాణిస్తూ తీర ప్రాంతం వెంబడి 6 వరుసల్లో లంగరు వేసిన దాదాపు 70కి పైగా దేశీ, విదేశీ నౌకల సామర్థ్యాలను రాష్ట్రపతి పరిశీలించారు. ఐఎన్ఎస్ సుమేధ నౌకపై రాష్ట్రపతితో పాటు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు, అడ్మిరల్ దినేష్ త్రిపాఠి, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, తూర్పు నౌకాదళ వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ బల్లాలు ప్రయాణించారు. బంగ్లాదేశ్, ఇరాన్తో సహా 74 దేశాల ప్రతినిధులు ఈ నౌకాదళ సమీక్షను వీక్షించారు. 2001లో ముంబైలో, 2016లో విశాఖపట్నంలో ఈ సమీక్ష నిర్వహించగా 3వ ఎడిషన్కి కూడా విశాఖ సాగర తీరం ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు సహా మొత్తం 85 నౌకలు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఈ సమీక్షలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. MiG-29K ఫైటర్ జెట్స్ తో పాటు కామోవ్ 31 హెలికాప్టర్లు, ఇలా మొత్తం దాదాపు 36 హెలికాప్టర్లను తీసుకెళ్లగలిగే ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ను విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఉన్న తూర్పు నావికా దళానికి కేటాయించారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో కరాచీ నగరానికి దగ్గరలో లంగరు వేసి శత్రువు గుండెల్లో దడ పుట్టించింది. A great day has dawned. One that will go down in history. For I have taken great strides towards becoming Atmanirbhar, self-reliant. I achieved an unprecedented milestone with the commissioning of India's first indigenous aircraft carrier. Designed by the Warship Design Bureau. Constructed at the Cochin Shipyard Limited. And named after her most illustrious predecessor, INS Vikrant, the hero of the 1971 war.
the INS Vikrant proudly unfurled the new naval ensign, signaling the Indian Navy's break with its colonial legacy. My Blue Water Navy credentials are significantly enhanced with the reborn INS Vikrant, adding mobility Force projection, and multi-dimensional capability to my quiver. a watershed that completes my transformation from a buyer's to a builder's navy. రష్యా, యుఏఈ, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, మయన్మార్ తదితర విదేశాలతో పాటు స్వదేశానికి చెందిన మొత్తం 70కి పైగా నౌకలు విశాఖ తీరంలో లంగరేసి నగరానికి కొత్త శోభను తీసుకొచ్చాయి. ఐఎన్ఎస్ తరంగిణి, ఐఎన్ఎస్ గజ్, ఐఎన్ఎస్ అర్నాలా, ఐఎన్ఎస్ అస్త్రధరణి, ఐఎన్ఎస్ ఆండ్రోత్, ఐఎన్ఎస్ మకర్, ఐఎన్ఎస్ కిర్చ్, ఐఎన్ ఎల్సియు 56, ఐఎన్ఎస్ కంజార్, ఐఎన్ ఎల్సియు 55, ఐసీజీఎస్ సుజయ్, ఐఎన్ఎస్ తర్ముగ్లీ, ఐసీజీఎస్ సారథి, ఐఎన్ఎస్ భరతంగ్, ఐసీజీఎస్ వీరా, ఐఎన్ఎస్ చెరియం, ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ నందిమిత్ర, ఎస్సీజీఎస్ జోరోస్టర్ వంటి నౌకలు ఐఎన్ఎస్ సుమేధను దాటుకుని వెళుతున్న సమయంలో రాష్ట్రపతి వారి నుంచి గౌరవవందనం స్వీకరించిన క్షణాలు యావత్ జాతిని గర్వించేలా చేశాయి. అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ల నుంచి కాంబాట్ జంప్స్, యుద్ధ సమయంలో ఉపయోగించే 10-10 మెథడ్లో రెస్క్యూ డైవర్లను యుద్ధ నౌకలపై మోహరించడం, నీటి ఉపరితలానికి కేవలం 10 అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతూ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు నిర్వహించడం, హెలికాప్టర్లపై నుంచి సాహసోపేతంగా సముద్రంలోకి దూకి బాధితులను రక్షించడం, వారిని హెలికాప్టర్ల ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం వంటి విన్యాసాలు గగురు పొడిచాయి. 2 హాక్ విమానాలు ఒకదానితో మరొకటి పోటీ పడుతున్నట్లుగా ప్రెసిడెన్షియల్ యాచ్ మీదుగా గంటకు 400 నాటికల్ మైళ్ల వేగంతో దూసుకెళ్తూ నిర్వహించిన విన్యాసాలు కంటి రెప్ప వాల్చనీయలేదు. అనంతరం చేతక్ హెలికాప్టర్ ద్వారా ఫ్లైపాస్ నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఏఎల్హెచ్ ధ్రువ్, సీకింగ్, కామో హెలికాప్టర్లు, విమానాలు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసేలా చేసిన విన్యాసాలు నౌకాదళ సత్తాని చాటాయి. ఇక డోర్నియర్, MiG-29K యుద్ధ విమానాలు డైమండ్ ఆకారంలో గంటకు 400 నాటికల్ మైళ్ల వేగంతో గాల్లో ఎగురుతూ చేసిన విన్యాసాలు యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపించాయి. Look ahead, ladies and gentlemen, as the MiG-29K streaks across the horizon. And there, we have just witnessed the MiGs demonstrate raw thrust and acceleration, a true guardian of the fleet. అనంతరం రాష్ట్రపతి సాగర జలాలలో ఐఎన్ఎస్ సుమేధ నౌక నుంచి మాట్లాడుతూ వసుదైక కుటుంబం అనే భారతీయ తత్వాన్ని ప్రపంచానికి అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష ద్వారా చాటి చెప్తున్నామని తెలిపారు. క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, సేవాభావం మన నావికాదళ విశేష లక్షణాలని కొనియాడారు. వ్యూహాత్మకంగా విశాఖపట్నం ఎంతో కీలకమైన నగరమని, IFR ను విశాఖలో నిర్వహించుకోవటం ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుందని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ స్నేహ సంబంధాలకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. Ladies and gentlemen, Namaskar. I feel very happy after witnessing the impressive fleet of warships and the display by naval personnel from India and friendly navies. I express my compliments to each one of you for the professionalism demonstrated by you at this International Fleet Review. International Fleet Review reflects unity, trust, and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and result of this collective naval strength can overcome all challenges. India's relationship with the seas has been deep and enduring.
For centuries, these oceans have been pathways of commerce, connection, and cultural exchange for India. People enthusiastically celebrate the festival Bali Jatra on voyage of Bali on the banks of Mahanadi in Cuttack during the week starting on Kartik Purnima. This festival is an expression of respect to the ancient sailors from what is now Odisha. It celebrates the tradition of regular sea travel to Southeast Asia for various purposes since the ancient Kalinga Empire. These travels contributed to the spread and exchange of trade and goods, ideas and values, shaping a shared cultural consciousness across region. Visakhapatnam has a glorious maritime past. Today's event underlines the enduring naval significance of Visakhapatnam. This fleet review also takes forward India's vision of Mahasagar, which stands for mutual and historic advancement of security and growth across regions. India's approach to international relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. This spirit of partnership is the bedrock of an enduring global order. Therefore, India believes that a sound maritime order is based on collective responsibility and cooperative action among like-minded partners. Ladies and gentlemen, the Indian Navy is vigilant in safeguarding India's maritime interest and contributing to stability across the wider maritime commons. Units of the Indian Navy deployed in the region serve as credible instrument of deterrence and defense against threats and challenges arising in the seas. The Indian Navy is often the first responder in times of humanitarian crisis and natural disasters, extending quick assistance with compassion and competence. The Indian Navy also plays a vital role in promoting goodwill and building bridges of trust, confidence, and friendship with navies around the globe. The spirit of friendship on display today through the participation of so many friendly countries highlights the truth that we are connected rather than divided by the seas. On behalf of fellow Indians, I convey warmest feelings of friendship and appreciation to the officers and sailors from friendly foreign navies. You represent the best traditions of your services and your nations. Your discipline, dedication, and competence are the foundations upon which collective maritime security is built. Your presence here has further strengthened our bonds of trust and reaffirmed our shared commitment to peace, stability, and cooperation at sea. The international convergence on display here will promote our common purpose and heritage. I am sure that all the Navy representatives here will collectively help the oceans thrive as gateways for growth, prosperity, and overall well-being of the global community. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ఇక భారత నౌకాదళం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మిలాన్ 2026 విన్యాసాలను రాజ్నాథ్ సింగ్ విశాఖలో ఈ నెల 19న లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మారిటైమ్ సెమినార్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ
మారుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సముద్ర భద్రత అనేది కేవలం ఒక దేశానికి పరిమితం కాదని, సముద్ర సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. 74 దేశాల నౌకాదళ అధిపతులు, ప్రతినిధులు భాగస్వాములై చేపట్టిన ఈ విన్యాసాలు భారత్కు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యానికి అద్దం పడుతున్నాయన్నారు. భారత్ నమ్మకమైన విశ్వమిత్రగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. సముద్ర వ్యాపారం, రవాణా విపరీతంగా పెరిగిన క్రమంలో పైరసీ, తీవ్రవాదం, అక్రమ రవాణా వంటి సవాళ్లు పెరిగాయని రాజ్నాథ్ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. జలసంధులు, సముద్ర వనరుల యాజమాన్యం విషయంలోనూ వివాదాలు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వీటిని ఏ ఒక్క దేశం కూడా ఒంటరిగా ఎదుర్కోలేదని, అందుకే మిలాన్ వంటి దేశాలు పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంచేందుకు తోడ్పడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. సముద్ర జలాల్లో శాంతి స్థాపనకు ఐక్యరాజ్య సమితి, సముద్ర చట్టాల ఒప్పందం, యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ది లా ఆఫ్ ద సీ అన్క్లాస్ చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతతో సముద్ర భద్రత కోసం ప్రారంభించిన సాగర్ కార్యక్రమం ఇప్పుడు మహాసాగర్గా రూపాంతరం చెందిందన్నారు. Of India East Coast. I extend a warm welcome to all the distinguished guests, especially our friends and partners from 74 countries, which is the largest ever participation in Milan. Friends, I convey India's sincere appreciation for your enthusiastic participation in this significant maritime event. Ladies and gentlemen, at the International Fleet Review by the Honorable President of India, we witnessed a clear affirmation of goodwill, professionalism, and a mutual respect among the world's navies. It was a powerful reminder that while our flags differ, we all speak the same maritime language, a shared commitment to keep the global commons safe, secure, and stable. Ladies and gentlemen, exercise Milan gives practical expression to that shared language. Today, we carry forward that cohesive spirit and maritime momentum from ceremony to substance as we transition decisively into the operational aspect of maritime engagement through Milan. Inspired by the Hindi word Milan, meaning a meeting of friends, this exercise represents in its truest sense a meeting of equals and a confluence of like-minded nations and maritime professionals united by a common purpose. From its mindset, beginnings in 1995 at Sri Vijayapuram, when a small group of friendly navies first came together, Milan has grown steadily in scope and stature. Over the years, due to concerted efforts of all partners, Milan has evolved from a regional interaction into one of the world's most prominent multinational level exercise. It has evolved into one of India's most credible and consistent maritime engagements. This year, with the participation of more than 74 nations, MILAN-2026 stands as the largest and most inclusive edition to date, a reflection of the confidence the global maritime community places in India as a trusted and responsible maritime partner. భారత నౌకాదళాధిపతి అడ్మిరల్ దినేష్ కె త్రిపాఠి మిలాన్ విన్యాసాలను మారిటైమ్ మహాకుంభంగా అభివర్ణించారు. ఈ కార్యక్రమంలో DRDO చైర్మన్ డాక్టర్ సమీర్ వి కామత్, తూర్పు నౌకాదళాధిపతి వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ బల్లా, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. Chhatrapati Shivaji Maharaj would have been very proud today to see the congregation of our friends from across the 7 seas, naval practitioners, subject matter experts, and policy makers to deliberate issues that strengthen and promote maritime security. In fact, in India, we have a long tradition of periodic congregation that bring people together to renew bonds and reaffirm shared commitment and purpose. In that spirit, Milan is like a maritime Mahakumbh, a coming together of maritime professionals from across the world, united by a common commitment and purpose to keep the seas safe, secure, and open. Ladies and gentlemen,
A maritime nation like India clearly recognizes that today's maritime challenges are complex, interconnected, and transnational, that are best addressed through cooperation and partnership. 19వ తేదీ సాయంత్రం ఓవైపు యుద్ధరంగాన్ని తలపించేలా బాంబు పేలుళ్లు, మరోవైపు వాయువేగంతో గగనతలంలో దూసుకెళ్లిన యుద్ధ విమానాలు, ధవళ వర్ణ వస్త్రాలతో ఔరా అనిపించేలా వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు నిర్వహించిన కవాతు వెరసి భారత నావికాదళం ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష మిలాన్ 2026తో విశాఖ సాగర తీరం మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆర్కే బీచ్లో నిర్వహించిన ఈ సాహస విన్యాసాల ప్రదర్శన అబ్బురపరిచింది. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాగా భారత నౌకాదళం అధినేత అడ్మిరల్ దినేష్ త్రిపాఠి, తూర్పు నౌకాదళం చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ బల్లా పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ నౌకల సమీక్ష మిలన్ 2026 ఇండియన్ ఓషన్ నేషన్స్ సింపోజియంల సందర్భంగా నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సిటీ పరేడ్ దాదాపు 2.5 గంటల పాటు వీక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తొలుత వందే మాతరంతో, అనంతరం జనగణ మనతో ప్రారంభమైన ఈ పరేడ్ అందరిలో దేశభక్తిని నింపింది. Marching in front of the dais are flag bearers, carrying the flags of proud participating countries, symbolizing navies of the world united through oceans, led by Senior Under Officer B. Giri Prabhash. भारतीय नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट पवन कुमार गंडी, कंधे से कंधा मिलाकर सदे कदमों के साथ नौसेना के जोशीले जय भारती की धुन पर मार्च करते हुए. Coming up is the Indian Naval Brass Band, led by Devraj, Master Chief Petty Officer, Musician, First Class. Of Seva Parmo Dharma, meaning service before self. The contingent is led by Captain K. Avinash of 4x8 Gurkha Rifles. సేవా పరమో ధర్మః అనే నినాదంతో దేశ రక్షణలో అంకిత భావంతో నిలిచిన భారత సైనిక దళం కెప్టెన్ కె అవినాష్ ఆధ్వర్యంలో గౌరవప్రదంగా ముందుకు సాగుతోంది. Marching in front of the dais is the Indian Army Band, led by Subedar Ajay Kumar of Army Ordnance Corps Central Military Band. The Indian Air Force contingent, led by Flying Officer Garvit Sharma. Their motto is Nabha Sparsham Deeptam, touch the sky with glory. We can now witness the Indian Air Force Band, led by Junior Warrant Officer P.K. Behra. కెడెట్ మన్మోహన్ మిశ్రా నేతృత్వంలో కోరికొండ సైనిక్ స్కూల్ బృందం గర్వంగా కవాతు చేస్తోంది. ఈ పాఠశాల రక్షణ దళాలలో అనేక మంది ఉన్నత స్థాయి అధికారులను మరియు పౌర రంగాలలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులను అందించింది. నేవీ ఆపరేషన్ డెమోలు, హెలికాప్టర్, యుద్ధ విమాన విన్యాసాలు చూపరులను గగుర్పాటుకు గురిచేశాయి. సముద్రంలో కొలువు తీరిన యుద్ధ నౌకలకు సమీపంలో మెరైన్ కమాండోలు చేసిన సాహస కృత్యాలు నౌకాదళ శౌర్యానికి దర్పణంగా నిలిచాయి. ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన మెరైన్ కమాండోలు సీ కింగ్ హెలికాప్టర్ల నుంచి తాళ్ల సాయంతో సముద్రంలోకి దిగుతూ చేసిన విన్యాసాలు, హెలికాప్టర్ల ద్వారా చేసిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. గగనతలంలో 60కి పైగా నౌకాదళ హెలికాప్టర్లు, విమానాలు, రకరకాల విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. 3 చేతక్ హెలికాప్టర్లు జాతీయ పతాకాలను ఆవిష్కరిస్తూ వేదిక ముందు నుంచి వెళ్లి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి. ఆ తర్వాత నేవీ వైమానిక దళం వినియోగిస్తున్న సీ కింగ్ 42 హెలికాప్టర్లు, కమో 29 హెలికాప్టర్లు, కమో 31 హెలికాప్టర్లు, MH-60 ఆర్ హెలికాప్టర్లు, సీ కింగ్ హెలికాప్టర్లు వాటి శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించాయి. You will shortly see free divers from Chetak using winches to descend into water and rescue people in distress. We are witnessing the simultaneous display of different methods to evacuate survivors at sea. Speeding through the crashing waves using orange smoke to indicate depth of attack, these inflatable assault boats are used by interpret commandos of the Indian Navy, the Prahars, who belong to the Special Forces Unit INS Karn. Their motto is the few, the fearless.
సి క్యాడెట్ కోర్ బాలికల బృందం చేసిన నృత్యంతో ఉత్సాహభరితంగా ప్రారంభమైన ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ బీచ్ రోడ్లో వేల మంది ఆసక్తికరంగా తిలకించారు. 8కి పైగా దేశాల నుంచి నేవీ బ్యాండ్ల వాయిద్యాలు, 45కు పైగా బృందాలతో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ సాగింది. కోరుకొండ స్కూల్ విద్యార్థుల బృందం, నేవీ చిల్డ్రన్ పాఠశాల బ్యాండు, ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ బృందాల కవాతు ప్రదర్శన, ఏపీఎస్పీ, గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ బృందాలు పరేడ్కు హాజరయ్యాయి. ఆస్ట్రేలియా, మాల్దీవ్స్, బంగ్లాదేశ్, ఫ్రెంచ్, ఇండోనేషియా, ఇరాన్, మలేషియా, మయన్మార్, ఫిలిప్పైన్స్, రష్యా, షీషెల్స్, దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, వియత్నాం తదితర దేశాల నేవీ బృందాలు పరేడ్లో పాల్గొన్నాయి. శ్రీలంక నేవీ బ్యాండ్ సారే జహాసే అచ్చా గీతాన్ని ఆలపించడం విశేషం. From a close maritime neighbor in the Indian Ocean, the Sri Lankan Navy contingent, led by Lieutenant Commander G.G.H. Alvis, marches past the grandstand symbolizing friendship and shared maritime heritage. Ladies and gentlemen, please welcome the graceful Sri Lankan band. They are playing the vibrant tunes of Sare Jahan Se Acha, led by Sub-Lieutenant MACS Millapitiya. Let's hear it for them. From the nation of art, romance and timeless elegance, the French Navy contingent, led by Lieutenant Geoffrey Matthew, now marches past the grandstand. Defenders of the sovereignty and territorial integrity is the Emerald of the Equator, the Indonesian Navy contingent led by Lieutenant Junior Grade Kemal Hamdani. Ladies and gentlemen, approaching us, please welcome the esteemed Iranian band as they march past, being led by Lieutenant N. Shokati. From a nation at the crossroads of vital sea lanes, the Malaysian Navy contingent, led by Sub-Lieutenant Mohammed, passes by the grandstand symbolizing regional cooperation and maritime vigilance. From the island nation guarding the heart of the Indian Ocean, the Maldives National Defence Force Naval Contingent, led by Captain Ashraf Nazir, marches past the grandstand with quiet resolve. The archipelagic nation bound by the sea, the Philippine Navy Contingent, led by Lieutenant Commander Ronel G. Del Rosario. Representing a nation of profound history and enduring cultural heritage, the Russian contingent, led by Fleet Captain Shevchenko Kirill Tarasovich, now marches past the grandstand. From a nation deeply connected to the Indian Ocean, the Seychelles Coast Guard contingent, led by 2nd Lieutenant Benjamin Esperon, marches past the grandstand, reflecting commitment to maritime security. From the nation at the confluence of two great oceans, the South African Navy contingent, led by Sub-Lieutenant N.N. Zuba, now marches past the grandstand with strength and resolve.
వివిధ కళారూపాల ప్రదర్శన అందరినీ అలరించాయి. కూచిపూడి, థింసా, గరగలు, కోలాటం, తప్పెటగుళ్ళు, గ్రామీణ నృత్యాలు, డప్పు, కొమ్ము నృత్యాలు, పులివేషాలు, డోలు కళాకారులు, అమ్మూరు భక్త తాండవం, వీరశైవ భక్త సంప్రదాయ ప్రదర్శన, జానపద పురాణ ఘట్టాల గ్రామీణ కళారూపాల ప్రదర్శనలు సాగాయి. పర్యాటక శాఖ శకట ప్రదర్శన, తొట్లకొండ నమూనా, గిరిజన ప్రాంత అందాలతో రూపకల్పన చేయగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ శకటం వందే మాతరం 150 ఏళ్లు సందర్భంగా ప్రదర్శించిన శకటం అందరినీ ఆలోచింపచేసింది. నావీ బ్యాండ్ వాద్యగోష్ఠి, బ్యాండ్ బృందం విన్యాసాలు ఇందులో అన్నింటికీ మించి నావీ కంటిన్యూటీ డ్రిల్ ఆకట్టుకునేలా సాగింది.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ మాట్లాడుతూ తూర్పు తీరంలో విశాఖ నౌకాయాన బంధాలకు ఒక కీలక స్థావరమని పేర్కొన్నారు. ఇతర దేశాల నేవీలతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడమే భారత్ లక్ష్యంగా IFR, మిలాన్ వంటి కార్యక్రమాల లక్ష్యమని తెలిపారు. విశాఖ గ్లోబల్ మారిటైమ్ సిటీగా మరోమారు ఈ ఉత్సవాలు నిలిపాయని గవర్నర్ తెలిపారు. విశాఖ సాగర తీరాన విదేశీ సాయుధ దళాల కవాతు ఐక్యతకు చిహ్నంగా నిలుస్తుందని, సముద్రాలు స్నేహ సంబంధాలకు, వాణిజ్య శాంతి బంధాలకు వారధులుగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. రక్షణ దళాలకు ప్రజలకు ఉన్న బంధాన్ని IFR, మిలన్ 2026 సందర్భంగా జరిగిన ఈ అంతర్జాతీయ ఉత్సవం మరోమారు రుజువు చేస్తోందన్నారు. Visakhapatnam is not merely a host city. It is the maritime heart of our eastern seaboard, a city whose destiny has always been shaped by the sea. For generations, people of Andhra Pradesh have looked to these waters for opportunity, prosperity, and connection with wider world. Tonight, those very waters host an extraordinary gathering of friendly foreign naval ships and aircrafts alongside the proud platforms of Indian Navy, a powerful symbol of global maritime partnership anchored off our coast. Over the past few years, our city has witnessed the International Fleet Review and the conduct of exercise Milan, bringing together ships, aircraft, and delegations from across the continents. Fleet Review, reviewed by the Honorable President of India, was a majestic spectacle at sea. Today, this international city parade carries that spirit of ashore, transforming strategic cooperation into a celebration shared with the people. This evening belongs not only to the armed forces, but to every citizen gathered here. We have witnessed an impressive operational demonstration by Indian naval ships and aircraft, showcasing skill, precision, and technological excellence. The marching contingents and military bands of the Army, Navy, Air Force, and Coast Guard will move in disciplined harmony, reflecting the unity of our armed forces. We are also honored to see foreign aircraft, marching contingents, and their bands marching with pride on Indian soil, embodying friendship, trust, and mutual respect amongst nations. The participation of the National Cadet Corps, NCC, the Sea Cadet Corps, and school children fills me with happiness. When I see these young boys and girls in uniform, I see discipline, aspiration, and confidence. They represent the future of our nation, inspired by service and guided by values. The cultural troops and tableaux we witnessed this evening beautifully reflect India's civilizational depth and artistic richness. The blending of military ceremony with cultural expression reminds us that strength is most meaningful when anchored in heritage and humanity. As darkness descends, the ceremonial illumination of ships at anchorage will transform the horizon into a radiant arc of light upon the sea. The fireworks, laser and drone displays that follow will illuminate not just the sky above Visakhapatnam, but the spirit of innovation and creativity that defines modern India.
ఈ సందర్భంగా నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ దినేష్ కే త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ 74 దేశాలు ఈ ఉత్సవంలో భాగస్వామ్యమయ్యాయన్నారు. ఆంధ్రుల ఆతిథ్యం ప్రపంచానికి అంతటికీ తెలిసిందంటూ ప్రశంసించారు. వివిధ దేశాల నేవీల మధ్య సంబంధాలు దేశాలకు మంచి స్నేహ సంబంధాలను పటిష్టం చేస్తాయన్నారు. మారిటైమ్ నేషన్ గా భారత్ బాధ్యతను నేవీపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఈ కార్యక్రమాలు మరింత పెంచుతున్నాయని అన్నారు. నేవీలన్నింటినీ సమైక్యంగా పనిచేయడానికి మిలన్ తోడ్పడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. It is indeed a great honor and privilege to welcome you all, including our friends from 74 partner countries, to this magnificent setting of the International City Parade. At the outset, on behalf of the entire Indian Navy, I wish to express deepest gratitude to the Honorable Governor of Andhra Pradesh, Justice Syed Abdul Nazir, for gracing this occasion. I am also grateful to the government of Andhra Pradesh for their steadfast support in making both International Fleet Review and MILAN-2026 landmark events for the city of Visakhapatnam and the state of Andhra Pradesh, and conducted in a manner befitting their scale, significance, and global stature. I also wish to express my sincere appreciation to the international delegates and the ship's crew from friendly foreign countries who have traveled across oceans to be here with us for these maritime events. My profound gratitude also goes to the people of Visakhapatnam for opening not only your city but also your hearts to the navies of the world. As they say in Telugu, Andhurolu Aritham Prapanchaniki Telisinade, which means the hospitality of the people of Andhra is known to the world. I am certain that the international participants would have experienced this spirit of warmth and respect firsthand. భారతదేశ స్వాతంత్ర చరిత్రలో ఒకేసారి 3 ప్రధాన నౌకాదళ కార్యక్రమాలను అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష, మిలాన్, అయాన్స్ నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించిన మహాసాగర్ దార్శనికతలో భాగంగా సముద్ర భద్రత, పరస్పర సహకారాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా దశాబ్దం తర్వాత విశాఖ నగరంలో ఈ ఫ్లీట్ రివ్యూను సముద్రాల ద్వారా ఏకమవుదాం అనే ప్రత్యేక ఇతివృత్తంతో నిర్వహించారు. ఈ నెల 18 ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ, 19న మిలాన్ 2026 విన్యాసాలతో పాటు 20న ఇండియన్ ఓషన్ నావల్ సింపోజియం అయాన్స్ సదస్సుతో భారత్ తన శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రపంచ దేశాలకు చాటి చెప్పినట్లయింది.